Shri Bhagavan Uvacha Shri Bhagavan Uvacha Shochananda Shochasva Shochananda Shochastam Pragyavadangsha Bhashase Pragavadangsha Bhashase Gatasu Nagatasumscha Gatasu Nagatasumscha Nanu Shochanti Pandita Nanu Shochati Pandita Shri Bhagavan Uvacha Shri Bhagavan Uvacha Shochananda Shochastam Shochananda Shochastam Pragavadangsha Bhashase Pragavadangsha Bhashase Gatasu Nagatasumscha Gatasu Nagatasumscha Nanu Shochanti Pandita Nanu Shochanti Pandita. Traducción. Bienaventurado Señor dijo, mientras que usted habla palabras muy eruditas, usted lamenta por eso que no es digno de lamentación. Ellos que son sabios, lamentan, y por ellos que viven y por ellos que son muertos. Sri Bhagavan Uvacha Asatya Nanasuchastang Pragyavadangsha Bhasase Gatasunangcha Nanusuchanti Pandita. Bhagavan Uvacha. Bhagavan means the Supreme Being. Bhagavan significa el Ser Supremo. In the English dictionary, when you consult the word God, it is stated there, the Supreme Being. En el diccionario inglés, cuando se consulta el significado de la palabra Dios, se dice que significa el Ser Supremo. What is that Supreme Being? ¿Cuál es eso? Ese Ser Supremo. We are all living beings, Todos somos seres vivientes. but amongst ourselves there is comparative, superlative positions. Pero entre nosotros hay posiciones comparativas y superlativas. I am here, you are here, he is there. So, you may be better than me, he may be better than you. Yo estoy aquí, usted está aquí, él está ahí, quizás yo soy mejor que usted, usted es mejor que él. And somebody else may be better than him. Y otra persona es mejor que él. In this way, you go on searching after one better than the other, when you ultimately come to a point that nobody is better than him, that is Bhagavan. De esa manera sigo buscando a uno que es mejor que otro hasta que usted llegue a esa persona que no hay otra persona mejor que él. Eso es Bhagavan, o Dios. Bhaga means opulence. Bhaga significa opulente. So, there are 6 kinds of opulences. Hay 6 clases de opulencia. One opulence is to become very rich. Una opulencia es hacerse muy rico. Another opulence is to become very powerful. Otro es ser muy poderoso. Another opulence is to become very strong. Otro es hacerse muy fuerte, poderoso. Another opulence is to become very famous. Hacerse muy famoso. Another opulence is to become very wise. Otra opulencia es hacerse muy sabio. And another opulence is to become very much renounced. Otra opulencia es hacerse muy renunciado. So these 6 kinds of opulences, when present in the superlative degree, that is Bhagavan. Esas 6 opulencias, cuando están presentes en el grado superlativo, eso es Bhagavan. This means, as it is stated in the Vedic literature, natasya sama adhikascha drishyate
nobody is found equal to him or greater than him. Dios significa en la escritura bíblica que no se encuentra nadie igual a él o mejor que él. In this material world, any person you take, next moment you will find somebody equal to him and somebody greater than him. En este mundo material, cualquier persona que usted encuentre, el próximo segundo usted va a encontrar una persona igual a él o mejor que él. But the Vedic information is, God means who has no equal and who has no greater person than him. Pero la información védica nos dice que Dios es esa persona que no tiene ningún igual y tiene ninguna persona mejor que él. Actually, Bhagavad Gita was spoken by Krishna, and here it is said, Bhagavan Uvacha. En realidad, Bhagavad Gita fue hablado por Krishna y aquí se dice Bhagavan Vacha. The Bhagavan, the Supreme God, means Krishna. Bhagavan, el Dios Supremo, significa Krishna. That is the statement in all Vedic literature. Ishara Parama Krishna Satchidananda Vigraha Anadi Radhi Govinda Sarvakarana Karana. Means that Ishara, controller, the supreme controller is Krishna. Ese verso de la escritura védica significa que Ishvara, el controlador supremo es Krishna. We are also controller. I control a few people, you control a few men, another control more men, another more men, or you can go on. But the supreme controller who controls everyone, all big controllers, that is Krishna. También somos controladores. Por ejemplo, yo controlo a unas personas, usted controla a unas personas, y la próxima persona controla más, y la próxima persona más y más. Pero la persona que controla a todo el mundo es Krishna. Dios no tiene ningún controlador por encima de él. Therefore, when it is said Bhagavan Uvacha, that means the version which is presented herewith was spoken by the Supreme Controller. Por eso, cuando dice Bhagavan Vacha, eso significa que la información aquí es hablada por el controlador supremo. So, our process of receiving knowledge is from the Supreme Controller. Por eso, nuestro proceso de recibir conocimiento es escuchar al controlador supremo. Because, according to the definition already given, wise, the most wise, Krishna or Bhagavan is the most wise. Porque de acuerdo a la definición ya dada, sabio, el más sabio es Krishna o Dios. Therefore, if we receive knowledge from the most wise, then there is no flaw. Entonces, si recibimos conocimiento del más sabio, no hay ningún defecto. That is our principle, that we are receiving from Krishna, the Supreme Controller, directly. Ese es nuestro principal, que recibimos de Krishna directamente del controlador supremo. Just like when there is some misunderstanding, we take help from the law books. Por ejemplo, cuando hay algún malentendimiento, tomamos ayuda de los libros de derecho. Because in the law book or in the law court, the decision is obligatory to both the parties. Porque en los libros de la ley, la decisión es obligatoria para ambos partidos. So to give knowledge, there are many, many parties, but when we receive knowledge from the Supreme, that is all inclusive. Para recibir conocimiento hay muchos grupos, pero cuando recibimos conocimiento de parte del Supremo, eso es completo. So here Krishna says, Asachan annasuchastang pragyabadang suhasa. Arjuna has accepted the guidance of Krishna. Arjuna ha aceptado la guía de Krishna aquí en
he has said previously that the position is very perplexing, therefore I accept you as my spiritual master and you kindly give me enlightenment. Él ha dicho previamente que la situación es muy confundiente y por eso, por favor, deme iluminación. This is the process. We should approach the Supreme or the representative of the Supreme. And just like the same example, when there is any controversy, we refer to the law book or to the lawyer. Por eso tenemos que acercarnos al Supremo o a los representantes del Supremo. El mismo ejemplo, cuando hay una dificultad, entonces buscamos en los libros de derecho de la ley. Or we take the decision of the law court and that is final. O aceptamos la decisión del corte y eso es final. So here Krishna says to Arjuna that because he has accepted the leadership of Krishna, therefore Krishna is chastising him in this way. Aquí, porque Arjuna ha aceptado la guía de Krishna, Krishna está castigando. He is chastising in this way that Krishna was talking, Arjuna was talking with Krishna as friends. El castiga de esta manera que Krishna fue hablando a Arjuna como amigo. So friends means equal status. Amigos significa que son iguales. But he gave up that status. He took the status of a disciple. Pero él abandonó la posición de amigo y aceptó la posición de un discípulo. A disciple means who voluntarily agrees to be disciplined by the spiritual master. Discípulo significa uno que acepta voluntariamente la disciplina del maestro. When one becomes disciple, he cannot disobey the order of the spiritual master. Después de hacerse discípulo, uno no puede desobedecer la orden del maestro espiritual. Shishya, this word comes from the root shas dhatu, means I accept your ruling. La palabra sisha o discípulo viene de la palabra con la raíz que significa que yo acepto su decisión. So previously Arjuna has accepted Shishyasti hang sadhimang prapannam. I am now surrendered to you and I agree voluntarily to accept your ruling. Previamente, Arjuna dijo eso y aceptó voluntariamente que ahora soy su discípulo y me rindo a usted. This is the relationship between the spiritual master and the disciple. Esa es la relación entre el maestro espiritual y el discípulo. So we have got 10 kinds of offenses in chanting the Hare Krishna mantra. Aquí tenemos 10 clases de ofensas en cantar Hare Krishna mantra. So the first offense is Guru Avagya, means to disobey the orders of Guru, spiritual master. La primera ofensa es desobedecer el orden del maestro espiritual. One cannot disobey the orders of Guru. Uno no puede desobedecer el orden del gurú. Chaitanya Mahaprabhu, although he is Krishna himself, he also says, Guru more murkha deki korila sasan. My Guru, my spiritual master saw me a fool and therefore he has chastised me. Chaitanya Mahaprabhu, aunque el Krishna mismo dijo que mi gurú me vio como un tonto y por eso me castigó. So therefore, Krishna, because Arjuna has accepted Krishna as Guru, therefore he is chastising him that you are lamenting on a subject matter which is not done by any learned man. Por eso, porque Arjuna ha aceptado a Krishna como su gurú, Krishna lo castiga y dice que usted lamenta para algo que no es digno de lamentación.
That means you are not a learned man, you are fool. Eso significa que usted no es un erudito, sabio, sino necio. The learned man does not do like this. That means you are not learned man because you are doing this. Un sabio no actúa de tal manera, y porque usted actúa de esa manera, usted no puede ser un sabio. So, Krishna says that you are not in the knowledge of things, still you are lamenting on the bodily concept of life. Krishna dice que en realidad usted no tiene conocimiento de la vida, pero usted lamenta en el concepto del cuerpo. Anyone who accepts his body as self, he is not only learned, but he is compared with the animal. Uno que acepta el cuerpo como el ser, no tan solo que no es un sabio, pero más o menos es como los animales. That is the statement in the Vedic literature. Jasyata buddhi kunapeti dhatuke sadhik kalatra dhisubhoma ijjadhi jatirtha buddhi salile nakarhichit janesu avijnesu saeva gokhara. Go means cow and khara means ass. Go significa vaca y cara significa burro. So anyone who accepts this body as self, he is animal, he is not human being. Por eso cualquiera que acepta el cuerpo como el yo no es ser humano, él es un animal. That is the beginning of knowledge. Eso es el principio del conocimiento. People are accepting knowledge from school, college, university, but at the present moment at least, how many people know that he is not body? La gente acepta el conocimiento de los colegios, universidades y escuelas, pero ¿cuántas personas saben que ellos no son este cuerpo? Unless we understand this first principle of knowledge, there is no question of spiritual advancement of life. Si no aceptamos el primer principio del conocimiento, no hay ninguna posibilidad de avance espiritual de la vida. So, the beginning of Bhagavad Gita is to give lesson that we are not this body. Por eso el primer principio de Bhagavad Gita es dar conocimiento que no somos estos cuerpos. It will be later on explained that the spirit soul or the real person is within this body. El alma espiritual o la verdadera persona está dentro del cuerpo. Just like we are here, we are within this heart and coat, but we are not this heart and coat. Exactamente como estamos dentro de una cierta camisa o saco, pero no estamos la camisa ni el saco. So, if the heart and coat is torn, and if somebody becomes mad after it and lamenting, that is not very good sense. Por eso si se corta la camisa o el saco y empezamos a lamentar, eso no es una indicación de mucha inteligencia. Therefore he is saying that asachananusūchastang, you are lamenting on the subject matter which is never done by any learned man. Por eso dice que usted lamenta por algo que los sabios, los sabios nunca lamentan. So, we shall go further on. Yes. Read part in Spanish. Then it's misguided. Mal guiado. A ship without rudder or without captain. A ship without captain. O como un barco sin capitán, sin guía. He wants to know why Lord Chaitanya is not mentioned in the Bhagavatam with the other incarnations. Why Lord Chaitanya is not mentioned in the Bhagavatam with the other 25 incarnations. He has not mentioned, but Bhagavat has mentioned.
No, you don't bring any other question. You talk about this, which you have lectured. In this way, if you bring other question, that is not. that is- We are discussing one verse. You can put question on this. Not irrelevant question. Of course, that is not irrelevant, but not in connection with this verse. So, question means in connection with this verse. So, Prabhupada quiere preguntas acerca de how can we come to understand perfectly the Guru? Hmm? How can we understand the Guru perfectly? How do you understand when you go for treatment to a physician? How do you understand that here is a physician? Cuando usted va al médico, ¿cómo puede usted entender que aquí es un médico? How do you understand? Tell me. He says by reputation. Huh? He says by his title reputation. Yes. Somewhere or other, you know that he is a physician. De una manera u otra usted sabe que es médico. And similarly, you have to find out Guru. Similarmente tiene que buscar un Guru. Guru, first of all, who requires a Guru? That is the question. La primera pregunta es ¿quién requiere un Guru? Because Guru is not a fashion. Guru no es una moda. It is said in the Srimad Bhagavatam, Tasmad Gurum Prapaddeta. On account of this, you should go to a Guru. What is that account? Tasmad Gurum Prapaddeta Jignasu Sreya Uttamam. One who is very much inquisitive to know about spiritual affairs, he requires a Guru. Tal libro dice que uno que es muy inquisitivo, quiere saber qué es Dios, él necesita un Guru. Spiritual affair means that we are in this material world, we are suffering. When the question will come in one's mind, why I am suffering? That is spiritual. Estamos en este mundo material, estamos sufriendo. Cuando nos preguntamos por qué yo sufro, entonces empezamos en los asuntos espirituales. Just like an animal is being to the slaughterhouse, he cannot inquire why I am being taken to the slaughterhouse. Por ejemplo, cuando se trae un animal al matadero, el animal no puede preguntar por qué me llevan al matadero. But if a man is being taken forcibly, he will protest, he will cry, he will call crowd. Therefore, human being can inquire about spiritual affairs. Pero si usted lleva a un hombre para matarlo, él grita, él llora, y todo eso, por eso el ser humano puede preguntar en los asuntos espirituales. So, when there is spiritual inquiry, then one requires a guru. Por eso, cuando uno es inquisitivo espiritualmente, uno necesita un Guru. And by going to Guru, as it is stated, tadviddhi pranipatena pariprasnena sevaya. One has to learn by surrendering, pranipat. Y cuando se acerca al Guru, él tiene que aprender por rendición. So, first of all, there must be a strong impulse to inquire about the transcendental subject matter, then one requires a guru. Primero tiene que ser un impulso muy fuerte para inquirir acerca de la verdad absoluta. Luego se necesita un Guru. Not that to follow a fashion that one has guru. No para seguir la moda, porque uno tiene un Guru. Acharyavan Purusha Veda. Unless one becomes under the control of Acharya, he has no perfect knowledge. A menos que uno se ponga bajo el control de Acharya o Guru, él no tiene ningún conocimiento perfecto.
Therefore the Vedas says, Tadvijnanatham sa gurumeva abhigachet. For understanding the transcendental science, one must approach a guru. Por eso los Vedas dicen que para entender esa ciencia de la verdad absoluta, uno tiene que acercarse a un gurú. And what is the symptom of guru? Samitpani Srutriyam Brahmanishtam. Guru means one who has complete knowledge of Vedic version, and not only that, he is a staunch or fixed up devotee of the Supreme Lord. These are the qualifications. Y cuál es el síntoma del gurú, que él tiene conocimiento completo de las escrituras védicas y es devoto muy fuerte de la Suprema Personalidad de Dios. The Guru strictly follows the Vedic injunction and teaches the same thing to his disciple. That is Guru. El gurú sigue muy estrictamente la versión védica o los mandamientos védicos y enseña la misma cosa a sus discípulos. So, first thing is, one must be inquisitive to understand about the spiritual subject matter. Por eso la primera cosa es que uno tiene que ser inquisitivo acerca del conocimiento absoluto. Just like you have come here in this temple, you know that here nothing like political meeting is going on. Here something spiritual matter is being discussed, therefore you have come. Exactamente como ustedes han venido esta misma noche, porque saben que no es exactamente una reunión política, sino algo espiritual. Por eso vinieron ustedes. This inclination is the beginning of spiritual life. Esa inclinación es el principio de la vida espiritual. This is called Shraddha. Eso se llama ser So, Shraddha means faith. So, this Shraddha has to be developed further. Shraddha significa fe. Esa fe se tiene que desarrollar más adelante. And to develop this Shraddha or faith, one has to associate with persons who are keeping with this faith. Y para desarrollar esta shraddha o fe, uno tiene que siempre estar en la compañía de ellos que tienen esa fe. Therefore it is said, Adu Sadhya Tato Sadhu Sangha. First of all faith, then to associate with persons who are devotees and faithful. Primero fe y entonces asociarse con personas que tienen esa fe en Dios. In this way, when further development is done, then Ato Bhajana Kriya means the learning the process of devotional service. De esa manera, cuando hay más desarrollo, uno aprende el proceso de servicio devocional. No gambling, no meat eating. These are not wanted. In the beginning of life, nobody smokes or nobody becomes intoxicated. It is learned by bad association. Similarly, it can be given up by good association. Exactamente como decimos que no permitimos intoxicación y sexo ilícito y intoxicación luego de rezar, porque en el principio de la vida nadie fuma, nadie se intoxica, y etcétera. Y exactamente como lo aprendemos por mala asociación, podemos abandonarlo otra vez por buena asociación. They are called anarthas. Anartha means unwanted bad habits. Esas cosas son anarcas, cosas no queridas, malos hábitos no queridos. So, when we are children, innocent, we have no bad habits. But, yes, go on. Cuando somos niños inocentes no tenemos ningunos hábitos malos. But as we grow and associate with bad company, we also acquire all these bad habits. Pero cuando crecemos y nos asociamos con malas compañías, malos asociados, desarrollamos todos los hábitos malos. So to give up all these bad habits means we have to associate with sadhus or devotees, saintly person,
then we can give it up. Para abandonar todos los hábitos malos tenemos que asociarnos con sabios, santos, personas, devotos del Señor, entonces podemos abandonar todos los hábitos malos. This is called anartha nivritti, means giving up all unwanted bad habits. Eso se llama anartha nivritti, que significa abandonar todos los hábitos malos. These things are not wanted. Nobody dies if he does not smoke or drink. Nobody dies. El punto es que nadie muere si no fuma o no toma vino, nadie muere. So artificially we learn it, so by good association we can give it up. Artificialmente lo aprendemos, por eso por buena asociación lo podemos abandonar. So when we are purified out of all the bad habits, then we become fixed up in spiritual knowledge. Cuando nos purifiquemos de todos los hábitos malos, entonces desarrollamos todas las buenas cualidades. So in this way, we make advance in spiritual life, and at the last stage, we become lover of God. De esa manera hacemos verdadero progreso en la vida y a la etapa final tenemos amor a Dios. This is the process, and one who teaches this process, he is Guru. This is the definition of Guru. Eso es un proceso y uno que enseña este proceso es el Guru. ¿Puedo preguntar? It says here in this verse that devotee does not lament for either the living or the dead. But on the other hand, this devotee is also compassionate. So I think the question is, what is the balance between not being sentimental but not being impersonal, callous? Is the devotee compassionate? I do not know what you say. What is here? She say that the devotee does not lament for the living or the dead, but at the same time it is also said that the devotee is compassionate toward the living being. So she asked her, what is the difference between sentimentalism and impersonality? What is that? I cannot follow. Well, there's a tendency for someone who hears this verse to think that one should become callous to the sufferings of others. Where it is? Well, there's a tendency to misunderstand it in that way. No, when we are teaching, it is because the people are suffering on account of ignorance. Therefore we are teaching how we are callous. We are not callous, we are very much sympathetic to give them knowledge. How do you say? Todo el mundo está sufriendo debido a su ignorancia. Por eso enseñamos conocimiento para aliviar todo el sufrimiento. The devotees are not callous. Why they are touring all over the world, accepting so much trouble, opposition? Because they are very much sympathetic with the people who are suffering out of ignorance. Los devotos no son impersonalistas. Entonces, ¿por qué están viajando por todas partes del mundo, dando este conocimiento, aceptando, dando obstáculos y dificultades para dar ese conocimiento? Los devotos tienen toda compasión. They are the most sympathetic friend of the human society. Son los mejores amigos de la sociedad humana. So this is not true that they are callous. Si no es verdad que los devotos no tienen compasión. So any other question? If we've already committed so many offenses and chanting
you don't commit offense, why do you voluntarily commit offense? No comete más ofensas porque usted voluntariamente comete ofensas. You should not commit offense, No debe cometer ofensas. then it will be all right, purified. Inmediatamente todo puede estar bien. ¿Cómo podemos incrementar nuestra acción para sanidad, para servir esta tierra? You want to know how we increase our desire for sanctity first? Studying your By performing Sankirtan. por ejecutar sanctity. Just like if a man drinks, and if he drinks, then he become a drunkard. Exactamente, si un hombre toma y toma más y más, entonces gradualmente se hace un borracho. Drink more and he become drunkard. Tome más y se hace un borracho. Similarly, chant more and he become a perfect chanter. Cante más y se hace perfecto. One of the greatest offenses is to disobey the spiritual master. Yes, that is the first offense. Guru Ravagya Shruti Shastra Nindanam. Shruti Shastra Nindanam, Guru Ravagya. And if you accept Guru and again disobey him, then what is your position? You are not a gentleman. Si usted acepta un gurú y vuelve a desobedecerlo, ¿cuál es su posición? He promised before Guru, before Krishna, before fire, that I shall obey your order, I shall execute this, and again you do not do this, then you are not even a gentleman. Usted prometió ante el fuego, ante el gurú, que voy a hacer esto y otro, y no lo hace. Usted no es ni un caballero. What to speak about devotee? ¿Qué decirle de devoto? Ni un caballero. This is common sense. Esto es algo que todo mundo sabe. Hable más fuerte. You cannot understand? What is that? Devotee, how can he control his tongue so that he can treat people nicely? He can take prasadam. Bhaktivinoda Thakur has said like that, Tar madhe jivbhavati lobhomoy sudurmati tare jeta kothina sangsare. Out of all the senses, the tongue sense is very powerful. So it is very difficult to control it. En todos los sentidos, la lengua, la lengua es muy poderosa, por eso es muy difícil controlar. Bhaktivinoda Thakur lo ha dicho. So he says, Tar madhe jivbhavati lobhomoy sudurmati. The tongue is very greedy and very difficult to be controlled. Therefore, Krishna has given us one weapon. What is that? Krishna baro dayamoy koribare jivha joy saprasad anna dila bhai. Krishna is very kind. Therefore, he has given us his remnants of food stuff. La lengua es tiene mucha codicia, es muy difícil controlar. Por eso Krishna nos ha dado una arma y eso es prasada. So if we make this promise
that I shall not take anything which is not offered to Krishna, then your tongue will be controlled. Si yo prometo que yo no voy a comer ninguna cosa que no es ofrecida a Krishna, la lengua ya es controlada. And in the Shastra it is said that you cannot understand Krishna. Atah Sri Krishna Namadi, not only Krishna, even his name, you cannot understand with these imperfect senses. Y las escrituras dicen que nadie puede entender a Dios ni siquiera su nombre con los sentidos. Atah Sri Krishna Namadi namavid grayam indriyai sevan mukhe hi jivhado sami vaspuratada. But when you engage your tongue in the service of Krishna, then Krishna reveals himself. Pero cuando empeñamos nuestra lengua en el servicio de Krishna, Krishna se revela a sí mismo a nosotros. So the tongue's business is twofold. One is with tongue we speak, we vibrate sound, and another business is with tongue we taste nice food stuff. So if you engage this tongue in the matter of Krishna service by vibrating Hare Krishna mantra, and if you don't allow your tongue to touch anything which is not offered to Krishna, then you become immediately Krishna realizer. Hay dos funciones de la lengua, vibrar o hacer sonidos y también hasta corear algunas cosas. O si siempre empeñamos nuestra lengua, cantar Hare Krishna y vibrar el sonido Hare Krishna, y si comemos solamente prasada, alimentos ofrecidos a Krishna, la lengua es controlada. So when the tongue is controlled, all other senses are automatically controlled. Cuando la lengua es controlada, todos los sentidos son controlados. This is the process. Ese es el proceso. Now again engage your tongue chanting Hare Krishna.